വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സോൾദേവനഹള്ളിയിലുള്ള കാർബാറിലാണ്. അപ്പോൾ കാർബാറിൽ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോ ബാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു റെസ്റ്റോ ബാറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യ കോളേജ്, അതുപോലെ തന്നെ സപ്തഗിരി കോളേജ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോളേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ്. ഫുഡിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽമി കബാബാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണാം.